எந்த டாபிக் வந்து சூஸ் பண்றது அப்படின்றதுல எனக்கு எது பண்ணனா பெஸ்டா இருக்கும். வேதாத்ரியோட பிரின்சிபல்ஸ்ல அப்படின்றது தான் சார். அதுக்கு நீங்க கொஞ்சம் கைட் பண்ணனா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஷூர்மா. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் தமிழ்லேயே பேசுகிறேன். இப்போது நீங்கள் தமிழில் கேட்டதுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து உங்களுடைய ஜாப் சம்மந்தமா ஏதாவது பண்ண முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு இஎன்டி நீங்கள் வந்து பண்ணும்போது வந்து இயர், நோஸ், த்ரோட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ நான் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்பான்டேனியஸாக நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். பட் நாளைக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக உங்கள் மேடம் கிட்ட பேசிட்டு ஒரு டிசிஷனுக்கு வரும்போது வி கேன் மேக் மச் மோர் கிளியர் டிசிஷன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீவியேட்டட் நேசல் செப்டம் பாசிபிளி இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கலாம். இந்த நேசல் செப்டம் டீவியேட் ஆகிறதுக்கு வந்து நான் ஏன்டி டாக்டர் கிடையாது, என்னை விட உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த நேசல் செப்டம் டீவியேட் ஆகிறதுக்கு வந்து பல ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். அந்த இதனால இருக்கலாம், செப்டம்னால இருக்கலாம், உள்ளே இருக்கிற வந்து கார்டிலேஜ்னால இருக்கலாம், சர்ஜரியில் பண்ணலாம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ இந்த மாதிரி நேசல் செப்டம் டீவியேட் ஆகியிருக்கிறவங்க உங்களுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் சீயிங் ஒரு பேஷண்ட் எவ்ரி செகண்ட் வீக் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களால் ஒரு 10 பேஷண்ட் உங்களால் எடுக்க முடியும். அந்த 10 பேஷண்ட்டில் ஒரு சிலர்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாகி அந்த நேசல் செப்டம் டீவியேட் ஆகி ஒரு இடம் பிளாக் ஆகிற மாதிரிலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணி எடுக்க முடியாது. மேபி யூ ஹவ் டு மேக் தம் இன்டு லைக் ப்ராப்பர் சர்ஜரி ஆர் சம்திங் ஸ்ட்ரெயிட் அவே அது பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு மைல்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இருக்குது அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நாடி சுற்றி சொல்லலாம். அவங்க அந்த பிராணாயாமா பண்ணும்பொழுது நாடி சுற்றி பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு அந்த நேசல் செப்டம் இம்ப்ரூவ் ஆகலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு 5 பேஷண்ட்டுக்கு வந்து உங்களுடைய மெடிக்கல் மெத்தடில் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்க, இனலேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா, அது பண்ணலாம். ஒரு 5 பேஷண்ட்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து நாடி சுற்றி இதை மாதிரி வச்சு பண்ணுறது ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்து பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த இஎன்டி டாப்பிக்லேயே வரணுன்றதுக்காக நான் ஸ்பான்டேனியஸாக இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொன்னேன். பட் இதை மீறி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கலாம், வேறு ஒரு விருப்பம் இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதுலேருந்து எடுத்து ஒரு ஸ்டடி எழுதி அதை வந்து நம்ம இன்டர்வென்ஷன் குரூப், கண்ட்ரோல் குரூப் பண்ணி கொண்டு போகணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய டைம் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸ்டடியில் போன பிறகு கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும்மா. என்னோட திங்கிங் என்னன்னா, வை நீட் ஸ்கை ஓவர் ஃபார் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இதுல பண்ண முடியுமாங்க சார்? இல்ல அந்த மாதிரி டாபிக் இதுல எடுக்கலாமா அப்படின்றதுதான் சார். கண்டிப்பா நம்ம மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனலுக்கு வந்து இந்த ஸ்கை யோகா வந்து கேப்பா தானேங்க சார் இருக்கு. ஸோ வை நீட் ஸ்கை யோகா ஃபார் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்? சரி மேம். இல்லைன்னா இம்பேக்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணலாமான்னு நான் திங்க் பண்ணேன் சார். அது இங்க அப்ளிகபிள் ஆகுமாங்க சார்? கண்டிப்பாக பண்ணலாமா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானும் ஒரு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன் தான். நானும் வந்து வேதாந்திரியம் வந்து இப்போ வந்து பல வருஷமாக பயன்படுத்திகிட்ருக்கேன். எனக்கும் அதில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விருப்பம், ஊந்துதல், ஒரு இம்பேக்ட் வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் ஏற்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து வேதாந்திரியம் ரொம்ப வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போது சென்னையிலேயே வந்து ஒரு இஎன்டி சூப்பர் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணுற ஒரு யூனிட்டில் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு 4-5 ட்ரெயினிஸ் இருக்கலாம், ரிஜிஸ்ட்ரார்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை உங்களுடைய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையோ இல்லை காலேஜ்லேயோ வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் 2 பேர், அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் 4 பேர், ஹெச்ஓடி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம். ஸோ அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் கேட்டு பார்த்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்கை யோகா இருக்குது, இந்த மாதிரி இந்த இன்டர்வென்ஷன்லாம் நம்ம வந்து பண்ணலாம். இதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு யூத்ஃபுல்னஸ்ஸு, நல்ல ஒரு கட் ஹெல்த்து, நல்ல ஒரு ரெஸ்பிரேட்டரி ஹெல்த்து, நல்ல ஒரு மனத்தெளிவு இந்த மாதிரிலாம் வரும்னு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லிவிட்டு உங்களுடைய எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுற டாக்டர்ஸ்க்கே நம்ம பண்ணும்பொழுது நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்து வரும்போது நாங்கள் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸே நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். பட் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கொலீக்ஸையும் மெடிக்கல் டாக்டர்ஸையும் நீங்கள் ரெக்ரூட் பண்ண முடியுன்றது வந்து என்னை விட உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா வந்து நான் வந்து சென்னையிலேருந்து ப்ராக்டிஸ்லாம் முடித்து இங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் இப்போ 25 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ எந்த அளவுக்கு அது முடியும்னு தெரியல.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே ஸ்டடி நான் இங்கே யூகேயில் பண்ணணுன்னா நான் வந்து இங்கே மெடிக்கல் ஸ்கூலுக்கு போகலாம். மெடிக்கல் ஸ்கூலில் வந்து எனக்கு 200 பீப்புள் இருக்காங்க எவ்ரி இயர். ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் 200, செகண்ட் இயரில் 200. ஸோ 5 இயர்ஸில் வந்து எனக்கு 1000 பீப்புள் இருக்காங்க. ஸோ ஐ கேன் ஸ்டார்ட் டாக்கிங் டு 1000 பீப்புள் அண்ட் ஐ கேன் கெட் மேபி ஒரு 50 பீப்புள் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்கள வச்சு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி யோகா ரிலேட்டட் ஸ்டடி பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது கரெக்டு. ஆனால் உங்களுடைய அந்த எய்ம் வந்து ரொம்ப ஜென்ரல் எய்மாக இருக்குது. அதுக்கு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் வந்து இப்போ கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறோம். உங்களுடைய இஎன்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் 25 பீப்புள் இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இஎன்டி ட்ரெயினிஸ் அந்த ட்ரைனிங்கில் இருக்கிறவங்க இயர் 1, 2, 3 அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஒரு 30 பீப்புள் இருக்காங்க. இந்த 55 பீப்புளை வந்து நம்ம வந்து பேசி அவங்களில் யார் வந்து விருப்பம் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு 15 பீப்புள் நமக்கு வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 15 பீப்புளை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் குரூப் அண்ட் இன்டர்வென்ஷன் குரூப்னு சொல்லி இன்டர்வென்ஷன் குரூப்புக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் கொடுத்து என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நான் காமிச்சதுனால வந்து சைக்காலஜிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் அண்ட் இன்டெகிரேட்டட். ஸோ சைக்காலஜிக்கலாக வந்து அவங்களால நல்லா தூங்க முடியுதா, அவங்களால காலையில் எழுந்து வேலை செய்ய முடியுதா, ஃபிசிக்கலாக வந்து அவங்களால டயர்ட் இல்லாமல் இருக்க முடியுதா, அவங்களால நல்லா சாப்பிட முடியுதா, அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஸ்டிபேஷன்லாம் இல்லாமல் சரியாக இருக்கா, இன்டெகிரேட்டடாக ஓவராலாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபேமிலியோட வந்து கொஹிசிவாக இருக்க முடியுதா, குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா குழந்தைங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுதா, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இதுதான் நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுறது. நல்ல ஒரு ஸ்டடி சிம்பிளாக இருக்கும். பட் மெயின் இது கரெக்ட்ஸ் வந்து ஹவு மெனி டாக்டர்ஸ் நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணி இதில் ஸ்டடி பண்ண முடியுன்றதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஓகேங்க சார். தேங்க்யூ சார். ஓகேம்மா. சாந்தி மேடம், வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா? பேசினா you can come from near. You can come near and speak. Sir. Video on. Keep the video on. On the number. Sir, lecture was very insightful. Thank you for that. Sir, இப்போ நம்ம digital era இருக்கும்ன்றது so now it is everything, it is a corporate. So நம்ம எல்லாமே working towards the integration of a common policy, of a common meditation or common, because my understanding of yoga is if for example if you take a Nadi Shodhana can help everyone for any kind of a disease and மாதிரி ஒரு common protocol இருக்கு Nadi Shodhana benefits ன்னு. So இதை நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்மளோட ஸ்டடியில நம்ம கொடுக்குறோம். So Nadi Shodhana can help you to improve the, for example, நீங்க சொன்ன liver functions improve ஆகுது, kidney functions improve ஆகுது, இல்ல heart rate. So இது everything it is come under the common usage. So இது எந்த விதமா நாங்க ஸ்டடியை ஸ்பெசிஃபிக்கா கொண்டு போகணுன்ற ஒரு உங்களுடைய சொன்னீங்கன்னா it would be easy. சரிம்மா. இப்போ நீங்கள் வந்து நாடி சோதனா வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணலான்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கீங்க, சரிங்களா? ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 1 வீக் வந்து நம்மளுடைய இந்த நாடி சோதனா எக்ஸசைஸ் எப்படி இருக்குது, இதில் மகரிஷி என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, இந்த நாடி சோதனா பற்றி வேறு ஏதாவது பப்ளிகேஷன் ஏற்கனவே வந்திருக்கா, ஒரு பிராணாயமான டிஃப்ரெண்ட் நேமில் இருந்திருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணும்போதே வந்து த சர்ச் வேர்ட்ஸ் ஆர் ரெஃபரன்ஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் கீ வேர்ட்ஸ் யூஸ்ட் ஆர் நாடி சோதனா ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் நாஸ்ட்ரல் ப்ரீதிங், பிராணாயமா, அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்டடி பண்ணணும். நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணும்பொழுது ஒரு சின்ன ஸ்டடீஸ் கிடைக்கலாம், இல்லை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேட்ரி ஆர்டிக்கல் கிடைக்கலாம். அந்த எக்ஸ்ப்ளனேட்ரி ஆர்டிக்கலில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இடக்கலை அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லும் பொழுது வந்து அந்த பேப்பரில் வந்து சிம்பாத்திக் சிஸ்டம், பேராசிம்பாத்திக் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து இது எப்படி இந்த சிம்பாத்திக் ஒர்க் ஆகுது, எப்படி இந்த பேராசிம்பாத்திக் ஒர்க் ஆகுது, இதனால் வந்து லங்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து சயின்ஸ் பிஹைண்ட் நாடி சோதனா, பிராணாயமா, ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் சாந்தி மேடம் நீங்கள் இருந்தீங்க இல்லையா அந்த ஒரு செஷன் பண்ணும்பொழுது? 1 இயர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார். நான் இருந்தேன் சார், இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ். எஸ் சார். ஆமாம். ஆமாம்மா. அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு டாபிக், அந்த சயின்ஸ் ஆஃப் ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ்னே வந்து அது இந்த எண்ட் ஆஃப் ஆல்வியோலையிலிருந்து எப்படி வந்து அந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் வந்து சயின்டிஃபிக்காக ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்.
முதல்ல கண்டிப்பாக இந்த ஒரு பேசிக் ஃப்ரேம் ஒர்க், இந்த ஒரு இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும். இது பண்ணாமல் நம்ம வந்து ஒரு டெஸ்ட்டுக்கோ ஒரு ரிசர்ச்க்கோ என்ட்ரு ஆகிட்டோம்னா நமக்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் போகும். த ஹோல் ரிசர்ச் நம்ம ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமையே பண்ணுவோம். இது வந்திருக்கிறதே கரெக்டாக, இது வராமையே இருந்திருக்கலாமா, இது பண்ணாமையே இருந்திருக்கலாமா, அந்த மாதிரியான ஒரு சில தாட்ஸ்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும். இதே நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இந்த நாடி சோதனை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஏன் மகரிஷி இத்தனை தடவை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, இதெல்லாம் கிளியராக பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடச்சிரும். அந்த ஐடியா கிடச்ச பிறகு நீங்கள் வந்து உங்கள் மெத்தடாலஜியில் ஃபஸ்ட்டு எந்தெந்த பாப்புலேஷன் நீங்கள் ரெக்ரூட் பண்ண போகிறீங்க, அந்த ரெக்ரூட் பண்ணுற அவங்களுடைய பாப்புலேஷனில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் சில்ட்ரன் கூட எடுத்துக்கலாம். ஒரு 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறது 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஒரு 50 பேருக்கு வந்து இந்த நாடி சோதனை சொல்லித்தரலாம், 50 பேருக்கு சொல்லித்தராமல் இருக்கலாம். முதல்ல அந்த 50 பேருடைய பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஹைட்டு, வெயிட்டு, பிளட் டெஸ்ட்லாம் சம்டைம்ஸ் பண்ணுறதுக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஒத்துப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் வந்து அவங்களுடைய ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி போட்டு எத்தனை மணிக்கு நார்மலாக எழுந்துக்கிறாங்க, எத்தனை மணிக்கு தூங்க போகிறாங்க, ஈவினிங் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காங்களா, அந்த மாதிரிலாம் ஒரு கொஸ்டினர் எழுதிட்டு இந்த நாடி சோதனை சொல்லி கொடுத்து அவங்க பண்ணும்பொழுது we can encourage even the parents to do. There's nothing wrong in it. ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் பண்ணால் தான் குழந்தைங்க பண்ணுவாங்க. இதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஒரு கண்ட்ரோல் குரூப் 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸு, இன்டர்வென்ஷன் குரூப் 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸு, இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். நீங்கள் அந்த இன்டர்வியூன் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மேபி அந்த டைமில் ஒரு எக்ஸாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 3 months நீங்கள் இது பண்ணுறீங்க, அப்போ ஒரு ஹாஃப் அலி, குவார்ட்டர்லி, ஏதோ ஒரு மிட் டேர்ம் டெஸ்ட், ஏதோ ஒரு டெஸ்ட் வருதுன்னா உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் 50 குழந்தைங்க வந்து முன்னாடி வந்த ரிசல்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இஸ் தேர் எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இப்போ நான் வந்து நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பான்டேனியஸாக எனக்கு இப்போ தோன்றது நான் வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக நான் சொல்லிட்டேன் நான். பட் if we really research the topic and make some time to think, you may be able to establish the study in various manner. You can do it in a mill worker, you can do it in a different office, you can set up in a corporate setup, you can do it in as I said school or army or in the office level, you can implement it and see the differences. First, if you think you want to do it in Nadi Sodhana, learn about Nadi Sodhana, understand the science behind it. The why understanding is important. Ipo there is a problem and it interferes with breathing. Once you understand that, you will say exclusion criteria. Anybody with any pre-existing respiratory ailment like bronchial asthma or allergies are excluded. So how to write that exclusion criteria? Only if you know the science behind what you're going to do, you can do the exclusion criteria. Inclusion criteria, there is no point in saying everybody in the office. You may have to say, I will include people from say 30 years to 50 years. So why we are including it? Because we want the people to do. If you include people with 80 years, 90 years, they may not be able to do, and you may be having a very wrong interpretation on the intervention group. So do the basic topic like for example, the previous ENT doctor consultant, she clearly said, I want to do something with the intervention in the medical community. So if you want to do it in the Nadi Sodhana, learn about Nadi Sodhana, know the science behind it, write an hypothesis. Nadi Sodhana is going to make these changes in the person's life, and accordingly have inclusion criteria, exclusion criteria. Most of the things you'll be doing in the 4 walls itself. And then you need to get approval, present it with like Shanti madam and get proper guidance. You'll be having a named guide to help also. Then take it to the community, start collecting the results, start doing the intervention, and then the statistics point, again you will come to the 4 walls and do the statistics. This is how we can plan, ma. We can plan certainly a very, very good project. I'm telling you just directly since you asked me on the spot. My question is that needs and expectation baseline is keep on changing. The same methodology we are using, but it is applicable to any topics because the yoga techniques like that. So I'm planning to do on a special child. So that's a project I'm thinking about it. Maybe my guide has to be decided for that. Sure. So with mantras and the other things. Thank you, sir. Thanks for. Sure. So special child is a very good group as I shown in that my own book. We have like normal people, special group, etc. So special group, again you can do so many things. Just asking or training them to sit in a place calmly itself will make a big difference in their life.
And as I said, like Nadi Sodhana, mantra, how far they will be able to replicate the mantra, what type of special children you may be able to recruit, what type of link you have, and you should have the context to it. Not everybody can do special child, so you may be having some friends who may be running a special children's school, or you may be linked to something. So once you have a link already, you can work on whatever doing. So I am associate professor in 2 medical schools. So if I have to do any research, the first thing comes to my mind is I've got 1,000 students in one medical school and 1,000 in another medical school. I have 2,000 students in my hand. Can I use this 2,000 students to do this study? That's what will come to my mind. So similarly, in your mind, you are getting special students as an example. So the study depends upon your vicinity, what is reachable to you. Bhargava. Yeah, sir, if it is like an inclusion school, because nowadays the schools are inclusive for the slow learners, mainly the dyslexia, slow learners like that. So I thought if we can reach the yoga to the school, it is better Yes, from ma'am. the foundation. So Yeah, sure. It's a thank good you. topic. Good topic, and you all need help in every stage. And you got good amount of guides. We should be able to do something out of it. My wish is the aim is not just to get PhD, which becomes more of like a very boring task. End of the day, when you go to your bed and sleep, you should not get, oh, I've done a good study, the study is going well, I'm going to get PhD from this particular university in 3 months time. That's a very nice feeling. But think, if you say like, because of this I come across this particular intervention which I am doing it in the special children, which is improving their outcome, and all the special children's teachers and carers are feeling so comfortable, I'm happy that I brought something to the community. So that will be the primary aim. It's like how I showed in the first chapter. The yoga's primary aim is to make someone to understand what is life, purpose of life, being kind, enlightenment. This is the primary aim. But in that process, now we are doing more of hatha yoga, positioning, exercise, etc. The exercise is to strengthen yourself to help others. So similarly, the prime aim of research is not to get a PhD degree, is to create something good for the community. That should be the primary aim. Bhargava. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma. Session today it was very insightful. Louder, louder. Yeah, okay. Sir, like I'm understanding right now. So having a thesis a topic selected, it has a various factors in it. So before selecting a topic, like we will get the we need to gather the evidence, like whatever the topic we have selected. Is it practically possible? We can do research with some 50 people, 100 people, and gather the data, and those factors are there. So, is there any like minimum criteria, sir? Okay, for any topic. So the minimum sampling data, okay, like this much of people like who's part of my research should be fine. Is there any minimum guidelines like that? I just want. Yes, ma'am. So, for example, the research what we are doing either in Aliyar or in our Chennai college, we normally select if it's a very difficult topic to select somebody. Say, for example, the special child, what we have discussed, it may be very difficult to recruit a special child for the study. So, we may be thinking, okay, 20 people intervention group, 20 people control group, and we will do it. And based upon the difference, we will be able to see how the difference is happening. And if you are reading a lot on the intervention on special children, lots of articles in the end will finish it as this particular intervention has resulted in this advantage, but this needs to be studied in a bigger population. More validated study needs to be done. Most of the articles, 9 out of 10 articles will finish like that. Why? Why can't we plan itself a big article so that we can say that now this is validated, this is the outcome, this is what going to happen. We need to be able to take it into a final good outcome. So what is happening is, when you are studying in the book chapter, there is one place where it is given like sampling and sampling bias and power of the study. It based upon what is the intervention and what is the outcome. Say, for example, liver function test. So liver function test, improvement in alkaline phosphatase for somebody following the Vedantri Maharishi yoga, etc.
the liver function test may vary very small. Say for example, alkaline phosphatase 5 is normal, 10 is abnormal, somebody may be having 6, somebody may be having 7. So these things you may have to get 100 patients to statistically prove that bad liver function test 10, 11, 15 will become normal 5, 6, 7 when you are having this intervention. You need at least 100 patients. If you select only like 10 patients, then even on the intervention group, somebody may be having a liver function test of 12, which is a bad. Example, 5 is normal, 10 is bad, which grow, and no improvement at all. So your study will become very weak. So number one answer for your question is as much increase in your control group and intervention group, your study will be good. That is general. Second is to the specific thing, the specific topic. Say for example that first doctor's view of including medical doctors into Vedantriyam related study, it's slightly difficult. So she may be able to do only like 30 doctors intervention, 30 doctors control. Special children, again it's difficult. So you may be having only 20 special children in intervention, 20 special children in the non-intervention group. But a general thing like improvement in liver function in a general population, you may be able to do even 100, 200 people. Do more the number, you will get more result. The issue is more number, you may be taking the study into more 6 months, 1 year, like that. See in your life how your other works are. Are you doing full-time research or are you doing a part-time research? So based upon the time available, everything, first aim is to increase the numbers as much as possible. Second aim is to create the study with power. The name itself is like power of the study, statistically speaking. The power of the study will give you what is the good number to do. We can finalize it based upon your title. Okay. Thank you. Welcome. We take under. By the end of the study, there will be less than the 40%. So, sir, there is one question from the group also. So, assume we have initially started with 100 people, but over the period of time, I think people have dropped off. So, in that case, how we can evaluate the qualitative of the outcome? So, yes, so it's a very common problem that's was also addressed in one of the chapter, where people dropping out or people excluded, people may be traveling to a different place, so you may not be able to reach, or halfway through the person may say, sorry doctor, sorry, I'm not able to participate in the study anymore. So there will be always a dropout. So that's why once you decide that you want 100 people in intervention, 100 people in control group, you may have to plan at least 150, so that even if there is some dropout, you will get still the required power to calculate your results. It is also known as number needed to treat. There are specific statistical things. I'm pretty sure lots of statistical talks also happened in the same platform. If you have the previous recordings, or I will send to Shanti Madam the recordings, you can understand how we can use statistics, how we can include the recruitment in the starting itself, so that even if there is a handful of people getting excluded, still your study will get a good, powerful outcome. thanks for your input, sir. Welcome. Any other question? Thank you, Doctor, for an insightful session. My question is related to papers that we have to publish in the journals. Should it be related to the topic only that we are going to choose for our PhD thesis, or it can be something slightly away from the topic, and we need some guidance on publishing papers in the journals. So what should be our approach? Yeah. How do we go for it? Yeah, publication should be the last step actually, because your whole PhD depends upon your research and your conclusion and your submission of the thesis, and there is a viva voice and all those things. Those are the main thing. But once you finish your full publication, as I said, the aim is not to get the PhD and improve in your cadre, in your performance, in your profession or something like that. The aim is to make the general public all over the world to get the benefit out of it. So based upon your
outcome, based upon the topic what you selected, based upon the framework of your research, we need to select a good article. And the article can be written by various methods. Before jumping into the journal publication, I will strongly advise to look for some international forums, some local forums where you can publish your paper. In Aliyar, whenever we do any science and spirituality meeting, we'll give option to publish a kind of a poster. So do few things, because once you publish, then it's not correct to use that in any other presentations. It becomes the journal's property. And then selecting the journal is entirely depends upon what is your context of your research, which we can plan. That is entirely outside your whole PhD one. The whole PhD one is good topic, research on the topic, make sure the topic is good, make sure your guide is happy with the topic, start collecting correct number of people, take time to analyze it, see the exclusion criteria and form a statistics, get the PhD. So this is what is most important thing. After that publication, we can decide based upon the topic which you discussed. If it's a good medical topic, like how the first madam spoke, we can put it in a medical journal. Like for example, British Medical Journal, those kind of journals will be very happy to see impact of yoga in a medical community. And if it is like special children, there may be a journal on pediatrics which may be quite happy to do on special children related publications. So publication comes slightly different. You should keep the momentum to publish also, but that is like a second chapter of the whole events. We will certainly help. I was under the impression maybe in the next few months we may have to submit some papers. That's why that question came. During what? They have to publish 5 papers before submitting the thesis. Okay. So few people are eligible for the thesis only if they have some publications. Yeah. So yeah, if that is the necessity, then you can't. What I talk is about publishing your thesis and your research. That's a later state. So to eligible for that, you need to quickly do some small research, like for example, the effect of Maunam on psychological good well-being. So first get all the possible topics, whatever is available within Vedandriyam. It may be like 20-30 things are available. Of the 20-30 things which is interesting to you, you may be interested in Maunam, you may be interested in meditation. So select those things, do some small research, take 5 Word files in your computer and start collecting the data on it. And some topic may go very good, you have formed a very good idea, and then once you work something, then you have to look into the journal. And then the 20-30 journals are there, like Indian Journal of Yoga Research, there is a journal. So many journals are there. And then look into the specific journals, what is their aim, what is the publication words, and then we can work it from there. Okay. So it's very time consuming to do a proper publication. Even one publication may take 2 weeks, 4 weeks, etc. So 5 means it's a very big job, and but that's what the PhD life is. Thank you. Any other questions from your fellows? Yes, come. One more question from Jata. Okay, ma'am. So my voice is audible from here? Yes, ma'am. So you were talking about the placebo effect, Yeah. So the placebo effect is based on, because I just have a thought, it is based on the belief, feeling and comfort of the need of the individual. So there is no intervention is required. It is on one-on-one connection, the feeling between the opposite person. So there is won't be any interventions. So later, after they recover from the circumstance or the situations, but they came to know this is a placebo. So they will laugh at it. But it is originally, it has a beautiful impact on their circumstance to overcome beautifully without any side effects or any external medications or any intervention, that just with the through of the words of the trusted person. So how we can impact this kind of things in our journaling of basic research to do that, because this is a important. Placebo effect is more important nowadays because the trust is not there. Many of them, the world is suffering from that. Yeah.
It's a good question, ma. So placebo effect as a two separate component. One component, what you are trying to explain is the placebo itself will give a kind of a good feeling, a good outcome. You are not intervened, so the improvement happened in the control group itself. Say for example, the same example, you have 50 people with abnormal liver function test, 50 people with normal liver function test. So you are doing to do intervene in the 50 people and 50 people are control. The intervention you are going to do like sky exercises, meditations, nadi sodhana, everything you are going to give, full package. In the non-intervention group, you are just going to say few things because we need to give something because it's a randomized trial. So they should think like they are already in the study, but they are not given the correct intervention. So when you're doing that, the person in the control arm itself is telling that this particular person come and saw me, she's going to measure my liver function test, she's going to see that liver function test is going to improve in 6 weeks time, 6 months time, and they asked me to do this. That thinking of this is going to improve my liver function, this is going to make my liver work well, this is going to improve my fatty liver itself will improve the effect even though the intervention is not given. So this is the placebo effect. So placebo effect is because of the good improvement or any changes happening without the proper intervention actually given. Individually speaking, it's good. One way, even that control group person may be happy that we had a placebo effect and everything is fine, or at least there is some improvement. And after the study, possibly you need to go back to the person that you are in a control arm, you are not in an intervention arm. Without proper intervention, you had this improvement. If you have this kind of intervention, you will be having much more improvement. So you need to explain to him and then make sure that he's getting much better outcome of it. So there is no harm at all. So that itself is good. But your other aim is you are going to say that this nadi sodhana, this pranayama, this meditation, sky exercise is going to give these advantages, etc. But is it definitely due to that intervention or not? That's where the placebo effect comes into effect. So how to measure the placebo effect is improvement in the intervention group minus improvement in the control group. Then if there is an improvement is there, difference, that is the actual improvement without the placebo effect. So improvement in intervention group is due to intervention. They will be also having placebo effect. Improvement in the control group is due to placebo. That they have only placebo effect. If you minus them, there are statistical methods, then we'll come out with a outcome of what is the improvement without placebo effect. So placebo effect sometime will give good effect, sometime there are studies with bad effects also. So placebo effect is important to incorporate. If it's not giving any disadvantages, if it's giving only like a positive impact, that's good. That's good for your intervention group also and control group also. Since long back, I have read it. It is one of the international study on that. On the BP patients, they will give a sugar tablets, the placebo tablet, and they have given a classical, and they have just told the word in the matra வந்து அதோட benefits இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது one of the study, the placebo effect impacts the more. So yoga is all about the mind. So the mind is through the words of the tested persons. Yeah, obviously, absolutely. And what you have said is a good example. The other best example is patients with pain. Patients who are coming with pain, they have given just normal saline as an injection. And they said that this is a opioid, this is morphine, so this will give you excellent pain relief. So when the patient start believing that this medicine is going to work in my vein and relieve the pain, they got equal to morphine a very good effect of improvement. So in your study, you need to consider the placebo effect, and it's not a negative thing. The whole yoga may be a placebo one. The whole world may be a placebo one. If you are very much into spirituality and if you really do like 30-40 minutes of meditation every day, in 2 years you may think that the whole world is a placebo. So there is nothing is there. If you look into the Advaita concept, everything is Maya. So there are various other things we can discuss, and the whole PhD is a placebo effect, the chair you are sitting is a placebo effect, the Shanti madam is placebo, I am a placebo, everything is placebo. So that's more of what can I say, like philosophical discussion.
But we need to do the study in a very proper for the earth what we are living. But philosophically also we should be strong. It's very, very important. Philosophically strong understanding of placebo will give very much improvement in the general life. Can we end the session? So I thought that's ma'am. session was wonderful and very, I think it will be very useful to all PhD scholars. Yes. So now, it's my privilege to propose the vote of thanks in this Sure. online session. Thank you so much, sir. It is here 9:30 when we start the session, but it is 4 o'clock in the morning in your place. So it's very great that you have accepted the invitation, and it shows how you are very much contributing the Sky system. Thank you so much, sir. Once we will keep in touch with you, and I thank our principal, sir, for conducting the meditation and also giving the welcome address, and thank the Vision Research Center at RDR for sharing this link to the PhD scholars there, and they too participated in the session. Thank you so much. And I take this occasion to thank our director, sir, also, Varadvalamban. Thank you so much, sir, and I thank all the technical team members who have connected the system properly. Thank you so much once again, sir. We'll try to keep in touch with you in publishing the papers, and also you can, if possible, you can be the, as sir said, propose to you, guest faculty to us, to the PhD scholars. Sure, ma'am. You can share your research experience with us, sir. Thank you so much. Thank Sure, you so ma'am. much. Varadvalamban. Yeah. Thank Just you, sir. refer Let's some close session. refer some Thank you, sir. selective students, ma. So for example, just send me 1 or 2 students. I will talk to them. I will try to help them to do that initial 5 publications, and we can take it in small steps. Yeah, sure, ma. Okay, thank you so much. Okay. Thank you. Bhargava. Varadvalamban. Thank you, sir.